It's not even a story. Ay, sorry. Sorry. It's just made up. Made lang. Gawa-gawa. Grabe si Kuya Calvi, guys. Sabi niya, gawa-gawa ko lang daw yung story. Nandito sila sa kwarto ko kasi dito sila natulog sa bahay ni Madam Pengips. Tapos every time na uuwi sila dito or bibisita, sa kwarto ko sila matutulog. Sleepy na ako. What's that, Gabi? Kuromi? Is it a gift? So, I have a challenge for you. You ask me what if question and I will ask you what if question, okay? Number 1. Gabi, what if you lose in the jigsaw puzzle? What should you do? We don't give up. Then, number 2. We keep Why? going. Yeah, that's right. You don't feel sad? You don't feel bad? If I feel bad, I'm still happy. Okay, that's good, Kuya Calvi. You're so strong, kid. How about me? You have a question, what if? Why you kamot your hair? What Yes? happens if you don't get any more medal? It's okay for me. Is that medal? Medal lang man yan. It's the important is I run and I finish the line. Never give up, right? What happened? The important is never give up. You run until you get the finish line. Last time I ran to the finish line and I was first. No matter you have a medal, no medal, and the important is you finish. You finish the marathon, and you are proud that you are strong. That then my next is what if for you, Calvi? What if Chico is a girl? I will be a girlfriend with him. Bakit girlfriend ka na dyan? Bakit na girlfriend ka na? How old are you pala? I'm 5. I'm 6. You're running 6, okay. Okay, next question, your what if sa akin. Yeah? Your turn na. Napakamot siya, guys. Takot ako eh. Basta bata yung mag what if kasi real talk ito sila eh. Sige nga, makinig tayo kay Kuya Calvi. Hey bro, what happening bro? Are you still alive? I'm still 15. Okay, you think there. Parang mahirap-hirap yung what if niya sa akin, guys. Sabi niya, he's thinking ko daw. Yan lang napaisip na, guys. Yes, bro. What happens if you go inside the moon? If I go inside the moon, I will get a fishing rod and I will get a fish. Huh? No, it's a joke. I will study the moon so that I am the first Filipino to study the moon. Yeah? Yeah, that? It's a big privilege to our country that we are proud as a Filipino to study the moon. First Filipino si Boss Jin mag-study sa moon.
And I will bring a fishing rod and I will get a fish there. So, my next question for you, it's my turn. What if your birthday is tomorrow? Oh. What should you I'm do? going to be happy. Oh, very simple answer. Happy, right? The most important is happy. Grabe guys, hindi na siya nagsabi si Calvin na I will buy anything I want. But he said, I want to be happy. Woohoo! Ang sweet naman ni Kuya Calvin, guys. Sana all yung bata ganyan. Gusto lang natin maging bata, always kasi happy. Happy lang yung problema nila, paano maging masaya. Tayo, ngayon, yung mga edad natin, paano bayaran yung utang. So, your turn, Kuya Calvin. Napapaisip si Kuya Calvin, guys. Ano yung what if niya? Pero kinakabahan ako, baka ma-real talk tayo nito. What happened if Tito Jinjin is in a video game? And if I am in a video game, I'm the big monster there. And I am and my power is I have unlimited gun, and I have a shield, and I have 100 life. I have a 9 million life. Wow! Are you a hacker? No, I'm God. God, I'm not. Oh, God. God. Ah, God, like ML, Mobile Legend. There's a God. Calbi, what if Boss Jean is drive a motorcycle and met an accident? What should you do? I will call the doctor. Oh, the Dr. Wak Wak. You know the Dr. Wak Wak in the Filipino? It's a doctor monster. Ay, naku, Kuya Calvi. Dugay gina siya matulog na si Kuya Calvi. Yan guys, yun yung ugali ni Kuya Calvi. Matagal. Basi nakatulog ng udto. Yan guys, basta Calvi is sleep in the noon, he is awake in the midnight until midnight. Yan, sabi niya na he can sleep daw kasi pagpasok ko sa kwarto, nandun siya sa bintana ko nakatingin, parang may hinihintay siya. So yun lang guys, tapos na yung what if namin ni Kuya Calvi. Matutulog na kami dahil birthday ni Muning bukas. Kakantahan namin siya mamaya. Kakantahan namin si Muning sa kanyang 5th year in earth, in world. Heal the world, make it a better place for you and for me. Charla. So, let's go guys. Punta na tayo doon sa kabilang kwarto kasi dito yung mga bata. Hindi sila makatulog pag nandito ako kasi malakas ako maghilig. Good night, bro. Up here, bro. Sorry for my story. It's my bad. Okay. Dahil namatay yung bro. Natahirin. Tayo ka? Natahi ba? Nagatahi dari. Ano naman? Sa'yo patay? Pero ako pagamuhin mo ako. Karon? Dayon? Ugma. Sarap. Ugma. Sunday biya. Ulay magtahi ay.
Huwag tubig at ilon ni. Ito sa rep. Lisod po sa kuan. So, good night na guys. Kami matutulog na. Salamat pala sa panonood at sa pagsuporta ng aking vlog. Malapit na tayo mag 1,000 subscriber. So, bukas na yung Miss Tomboy Philippines. May kalaban ako 4. So, okay lang kahit pangalawa tayo. At least pasok tayo sa second. So, this is... But today is her birthday. Hi guys, good Today morning. is his birthday. Then Ginising ako sa ingay ng mga batang to. Then our mommy will not buy me anymore. She said this is the last color she will get me. And if I keep this, she'll get me even more. Don't color na lang. Okay na. You finish it na lang ning kasi put it back. Sino nag-gift niya, Ning? Okay. Oh, this one? All color? Bobby, if you don't share with me, I don't I share am you sharing. Ikaw, hindi ko yan as. Then Jericho will see you. Kaya ning put it back. Sabat na yung natin, Ash. Don't kayo help mag-play. Back to. Come na. Come na. Where's your bracelet? Drink water, Kuya Kabi. Water. Hey. Yung mali ang pau daw. Alapit. Chico, drink water ah. Ana, dire di ay. Pukawan na siya kay nakoy sugo. Chico, drink water ah. Warm water. Warm water man yan. Ah. What doy? Oh, mata dyan. What doy? I give you a little, ha? This is mommy. Thank you. Welcome. Only one, okay? Bigyan natin ng cookies to guys. 100 eh. Sample lang eh. Ah? Hari ang plate. Tsaka ni ay. Years old. Nani po ba siya? Wala. Wala siya. Bagyo ba siya? Iipit ah. Warm. Kaya ko warm gang. Ate? Na? Atong taas. Tanggal yan ko. Ha? Pero ano siya? Kung tanggalan na. Kaya sobraan na ako pira. Oo, ang kabulok. Kasyo.
Bulok ko. Ang taong tao. Pike mong karton? Ayun na. Pwede magyapan mo yung kan, magyapan na naman itulo ka ano pa. Mayipit. Sa teras. I-try natin ang raining money. Money gun. Napilo man, Sesh. Yan pilo, basta na mo pilo. Yan ang manigan ni Madam 10 Gibbs mamaya guys. Kaya yung gown natin, yun yung pangsalo natin. Niya kay batikon man to. Happy birthday morning. Happy birthday morning. Ugba pa may birthday ning. Happy Mani man ang pizza karon. birthday. Kasi yung birthday ka ron. Tomorrow mami. Wala lagi mon, guba mon. Balik siya, balik ang battery. Asa na yung isa nga masangit. Nagalihok ang kwarta pero ano. Sa jati ano na. Fake one. Fake one. Nabidyo ni mo? Mana? Mana? Iba. Ready? Get set! Go! Eh. Ano na? Ara na. Sige, press. Patay. Press, ano na yun? Go! Wow! Sige pa, more. More. Let's go! Yan guys. Dito kasi kami sa parking lot ng mga sasakyan. Akala mo mga hindi utang, no? Aray ko! Itong utang na sasakyan is ilalabas natin kasi gagamitin namin tong parking lot as a stage mamaya as a Miss Tomboy. So ito talaga yung pinaka-paborito kong drive-ban guys kasi parang nasa spaceship ka nito. Latest to eh. Latest na Fortuner. So nalagay ko muna yan dito. Yan. Okay. This is automatic. Hindi ko pa to nadala ng long distance. Dito lang. Pero gustong gusto ko to kasi parang nasa spaceship ka. Umiilaw lahat, bawat corner. Yan. Okay. Dito natin ilalagay sa may puno. Asa? Atubangan? Sige. Magas-gasan na diri. Lipat tayo ng parking lot. Yan. Okay. Okay. Yan ba? So let's go guys. Tignan natin kung ano matutulong natin dito sa program. Kasi alas 3 yun mag-start yung program. At magdahan-dahan ako mag-practice para sa tomboy. Miss Tomboy ng Lotic. You know guys, we have a handshake. Yes. We have a handshake of Muning. Look. Look like this. Video mo. Power the money that Yeah, don't play here. Video mo muna. Kalbi, look, Kaning. Ay, nakita ko si yours! Ay, yours! Nakita
Jericho. Come, bawal. Kay clean na dito. First I will use this one. Go na sa pikas. They put the pink girl there. Kobe, can you put Go na, the fast, pink fast. and the green one? Bawal dito sa kwarto ni madam kasi malinis na. Maligo ako. Maligo ka doon na, maligo sa kabila. Mama, kawala ko sa Sa worm, okay? Linglo. Dito siya maligo ka. Open the light, Say please. please. Ligo daw muna si Maning. So, nandito yung mga bata, guys. I need that. Kuya Jericho, No, that's not. early pa nag-hold ng book at saka yung laptop niya. Jericho? Sir, yes, sir! So yes, that. Sabi, mag-a-army si Jericho, guys. Gusto niya mag-silbi sa ating bayan. Gusto niya maging sundalo, maging soldier. Who wants to be a soldier? Not me. Okay, you do like this. Left, right, left, right, left. Yeah. Left, left, right, left, right, left, left. Pasulongkan. Left, left, right, left. Oh, Soldier Chico, you march. Attention. For Ashley. Soldier Chico, we have a war. Where's your gun? Pink. We have the gun here, bro. Where's your gun, bro? Here. Where's your gun? Calby, give to Kuya Jericho, Calby. My turn. No. Kuya Jericho, go to doctor if he cries. Understand, Kuya Jericho? No, this one's mine now. Kasi guys, ito yung laptop ni Kuya Jericho na laruan. Yan. Alam niya na mag-ayos ng battery. Baliktad ba na yung short yata, Doy? Spell airplane. A-I-L. P-L-A-N. Airplane. Oh. Spell quiet. Spell quiet. Ang dalawa, guys. Sino nag-open ng cabinet natin, Ashley? Why you jumping? Why you jumping? Did you done it? Yeah. So, ayan guys. Magre-retouch tayo. Dito tayo sa Mama Nonsky Salon. Gawin natin ng pedicure. Serumin ang kuko natin. At saka naka-promo sila for only 175 pesos is may ano na foot spa, manicure, pedicure. 175 pesos. Grabe, ang mura. Pag hindi sila naka-promo, guys, yun na yung babayaran mo is 100. Ngayon naka-promo sila 175 na pedicure, manicure at saka foot spa. So ang galing. Buti na lang napadaan kami dito at maaga pa sila nag-open. No? So retouch muna tayo kasi mamaya na yung Miss Tomboy. Okay, let's go. Yan guys, ito na yung foot spa natin. Grabe yung paa natin. Oh, basta ang tawag niya. Basta maghanap ng pera guys. Ganyan talaga. Yung paa. So, 175 package na guys. 175 is pedicure, manicure, at foot spa. Oh, diba? Sa iba, ma'am, 175 Yes. mo. Isa lang ka buong PA. Na, tama. Nasi. Malaki yung... 100 man ang isa, 120.
Malaki na yung nalas namin. Buti na lang nakadaan tayo kay Mama Nonski. Mama Nonski Salon. Wala daw siya dito. Magpa-picture sana ako kaso wala si Mama Nonski. Brazilian. Brazilian sila tayo. Pa-treatment mo doon ah. Ano ang treatment mo kay Abel? Brazilian or kasi gusto niyo niyo anang complete siya ba? Sarap ng Christmas nito guys. 680. Kasi mamaya may flight kami alas 10. Punta kami ng Cebu. Ano to siya pa? Package yan. Package ito? Oo. Pila lang. Eh, pila naman ang idagdag. Hello sa mga taga Cebu. Ito, ano ba naman ito, 680 ito may Brazilian siya. Ito wala. Hindi ko may free dito. May first month ka mga gusto na magpa-Brazilian. Doon na kayo. Doon na lang kayo. Doon na lang mo dili kayo. May mga previous na dalawa sa mga first. Ito, Rizzy. Opo, dalawa kayo dyan. Sige, isa mo. Sige, 680. Pagpalinis kayo ba may pa? Nagdirahay ta, nagdiraha. Nagdirahay ha. Gilokan mo. Kasi Jessie, oh. Jessie. Jessie, tawag ka Jessie. Ang nasa yung sabi. Ipicturean ka ni Jessie. Nagpakit yan eh. Yes! Guys, nag 100 ma'am. Dura sa imo nga. Pagi. Ayan. Ha? Kaya 100. Mo ba? Kaya ka nga papel. Maway alam. Pero ayaw pa, pag naana sa iyakan ng remote naman siya. Deng, tawag ka din na si Kwarta din mo. Ulit na si Kwarta din mo. Logi tayo ba ni sa tip ni kay GC Madto? Na! Alam may tip. Ako na 100. Dali din. Si Kwarta din ikaw bantay din. Kay GC Madto ang tip. Lala. Hala, yung aso. Tayo nag 100 ma'am. Doon na ka na. Yung aso mo kang tip. 100 ma'am. Ay, gilok. Uy, alam mo niya pa. Ang bata na, 100 to yours. O si Pinta. Hala. Di na si Kwarta din mo dala. Pero pa kay ma'am. Kaya na si Pinta lang daw. Ala Kwarta. Ari, Jess. Ay, siya, dipenta gamay. Lolo, guys. Ayaw niya ng 50 kasi 100. Dali na. Usahan niya pagkuha. Saka na sa dra, ma'am. Pabantay ma'am. Utang dra, ma'am. Dali. Utangin mo kwarta. Kuha mo na. Hala! Haragpot. Hala! Hala, yung aso guys, mukhang pira guys, oh. Pera na yan. Kunin mo pila. Ayaw ko mama. Sa pila na yan. Dala lang. Kaya lang. Sabi ko, bigyan ko siya ng 50, ayaw niya, pero nung 100, lumapit. Tapos, butang na siyang baba. Kuha na karon. Oy, tuwa na ding. Patay, lupad. Yan guys, mukhang pira siya guys, hala. Hala, gagi. Mukhang pera ka ha. Yes, ma'am. Kasi kaya natin iba. Tapos makita man na niya. Pagbalik niya, pagkapalit na niya pagkaon. Napaputs pa ako dito. Tapos, bigyan ko sana ng tip si ate, pero yung aso ang kumuha ng tip. Cute. Si GC na yan ang una. Mama Nancy, ang cute ng aso mo. Nadila pa. Paano yan? Ano? Paano yan? Inaaway niya? Yan guys. Kuskus na kuskus si ate, oh. Ang daming kupal. Yan. Yung last puts pa ko 5 years ago. Yate. Hindi talaga ako sanay. Gilopers. Yun. Sunod. 175 lang. May manicure, pedicure, foot spa na. Ay, wala yung sampo tayo. Swerte namin dito kami pagkakuma nun sila. Wala, humot ba siya? Di na rin siya mag-ako. Yan din namin ganyan siya kapay humot. Hindi humutan ko na siya guys na humot. Nararapat sa'yo. Yan guys. May powder na lotion para mag-pink yung lapa-lapa.
Ito, may pila sila kabuok. Lima. Oh, di, kwata, nakato, may Mama, bandil na si to. Bayaw, si ate, ate Sid, hindi na sa Africa. Uy, sarap. Kaluluwa lang eh. Ano, unta ka ma'am, kaluluwa pa mi. Joke lang mami ha. Pagubay mo na po eh. Oh. Hindi ka magloko sila unya, katpuro ka po. Karitas lang nagdala. Ayun, basta pa ginagang. Ano sa mo, ma'am? Mapangit na karon. Brazilian. Tinawag na si GR. Payanta, guro. Treatment. Brazilian, tong 6